is the same. Me rile ko skolo mpotlana sa Mwedi yaka re monitora inspection mo scholar transport. Re fitlhetse le gore di bus tse pedi tse leng gore di tsamaisa bana ba rona ga di mo maemong a siameng. Me re dumelane le principala gore re tla tshwala gore dilo tseo di addressiwe ya nong ka gore ya ko nakong ya boikhutso re ile ra netefatsa gape gore re ruta batho ba rona ka road safety education and promotion mo dikolong tsa rona le ka dilo di tshwana le crime prevention. So re ntshitse material re o distributor re na le borapharakano le law enforcement agency tsa rona go ka netefatsa gore re tshwaraganela tiro e. Yaanong ke tiro e leng gore re tlhotse re dira mo letsatsing la kasheko go simolla mo ureng ya borobong go fitlhelle mo ureng ya bosome le bongwe re a leboga mo tsamaisa tiro. Thank you very much. Okay. Mukudu tamaga Hlapi. Otla re reportela ka economic development and infrastructure. Keleboga modula stilo rona from dumela magaetso rona from EID cluster rena le mafapha a mararo ke lefapha la economic development, lefapha la public works le lefapha la rural development. Mme rona ka tsatsi la kajeko go simolla ka 9 o'clock go fela ka 11 o'clock go tswa ko public works re ile ra yo remove illegal dumping e ka fo Polar Park ka mo Huhudi ra cleaner ra ya gape ra yo petsa di pothole mo tseleng e tswang ko East Street le go ya ko French Street mo teng mo Vryburg. We also handed over the phase 1 of the 26 million ya storm water drainage and mo go yona ra go nna le di beneficiaries tse 26. We also handed over a stormwater drainage and internal roads construction ko Kismat. And from agriculture, we planted vegetable seeding ko Tutolesedi Primary School. Rahenda over hape di boer hat or the boer goats, the 44, Tumesta, Luwento, Zgwenanta, ko Zoutpad Fontaine. Mo famong ena le 38 km from Vryburg. Raya gape ko go visible display rantsha di equipment le di pamphlet tsa di animal and veterinary public health on the site, and then ra fana gape ka CSS baki ko mobile clinic ya Ntate Sambatha. Rile gape from Department of Economic Development rile ra visitela di tax shop tse dintsinyana mme di tax shop tse dingwe tse tharo mo di tax shop tse re leng gore di etetse tse re setse re di inspectile ne di sa comply le melao ya rona, ga bana storage se se siameng sa dijo, ga bana le price mo di shopong tsa bona, ba rekisetsa batho dijo tse di expiring in most of the shops around mo temo Vryburg. Gona le mathata gape a ileng gore ke re sa re itemoge tsone gantsi a go robala mo di shopong ebile gape ba ithusetsa mo di shopong tse ba rekisetsa mo go tsona. Mme bontsi ba tsona ne rena le batho ba home affairs gona le ba re ba tsereng mo letsatsi la ka jeko, mme ba bangwe re tswaletse gore ba sala ba tlenya di shopo tsa bone until ba comply ke gona re tla tle re ba bulela. Mo liquor regulations re etetse di tavern tse 4
ene ke freita ga ro di tswala tse dingwe tse pedi ga di comply le tsone go ya ka melao le melawana ya rona mme mo tse pedi tse leng gore re ne re bua le bona gore ba latele melao e ba itse re ba finele 6,000 each ba tshwanela go ipatela before re ka ba bulela re tsere gape metšhini ya di 5 ranta le di 2 ranta e ka nnang 7 mara ga ke tla kwa nne ba re botsa gape e mebedi I think in 9 re ile ko police station ka yone ba busy ba bula di case ka metšhini eo because metšhini eo illegal ke tshamekang ke bana ya di 2 ranta le di 5 ranta ya no ba ile ko police station go ba bulela di case batho ba ba tshwere metšhini eo re tetse gape di guest house so around Vryburg me bontsi ba bone at least di guest house tsa rona bone ba comply ka gore bontsi ba bone ke batho ba bantsho from environmental services re donatile di wheelie bin ko di kolong le ko thusanang disability center re ntshitse di wheelie bin tse 12 ka jeko ra be ra vana gape le ka ditlhare tse leng gore di thusa environment mo areaeng ya rona re launchitse gape tourist safety festive campaign eo re ne re bua le batho bao ko di guest house gore ke nako ya festive re a itse mare a batho ba latele melao le gantse ba etile re dirile gape awareness campaign ya go make sure gore business development support re fa batho ba rona more especially ba ntseng ke bua ka bone le di cooperative development le batho ba liquor license renewal ka gore na le mathata gore batho ga ba renew di license motho itare ga tshwere license ke license ya 10 years or ke lifetime so ne re ba thusa gape gore ba renewe mme re sentse re tlotla mo ba ba tshwereng di fake license ra itse gore ba di tshwere batho ba rona ba ba ranang di tavern tse di latelang ke a leboga modula stilo. Thank you very much, Matsoho. Ralebo. Kikupa Mukudutamaga. Viola Mutsumi. Wali Hapala Tutu. Education. What? Okay. MEC Wama 2000. MEC Wama 2000. MEC Wama Yanga. No ke lebogile batsadi mogote o abnormal so ha ke tlo go tsa sebaka ke go stika only mo jontse re dirileng gompieno re le social cluster ke education social development and arts culture sports and recreation. So today ka Thuntsha Lerole ya rona mo Naledi re simolotse ka go dira oversight ko sekolong sa rona se sentšha sa Huhudi se se tlong go ndang primary school ya rona because re kreile molaetsa mo bagolong gore ba kopa gore la se sa fediwa go fediwa mme ba kopa gore bana ba simolle ka January. So nka tlhalosa gore re tswa go se seka re iponetse ka matlho a rona gore in terms of completion re ko 75%. Re buile le ma kontraka wa rona gore all the outstanding things teng ko Huhudi primary school a di fetse so we are confident gore come January officially tlabe re handa over skolo sa rona la re se hetse go gotle go setse holo fela mara tshwantse se operate so ore assurance gore come January bana ba rona ba ya ko Huhudi primary school skolo sa rona se sentšha se re sagetsweng ke government a rona. And then also re tswa go launcha as the Department of Education ne re launcha app ya rona e ntšha e leng gore go simologa gona anong bana ba rona ha re ba fa di homework le di assignment jalo le jalo batsadi ba rona tshwantse ba itse so through that particular app re tlo kgona go romela di activities tse tsotlhe tsa dikolo tsa rona ko batsading ba rona ene le di reporto ha se tlhore tla go dintsha ka matsogo so meaning gore next year batsadi ba tle go kry di results tsa bana through that particular app.
Re tswa go handa over borehole bagolo ko Bopaganang High School in Huhudi. Re utlwile botsadi ba re go na le challenge ya metsi jalo le jalo. As department be re bona gore re kepele borehole e leng ya rona gore bana ba rona ba ska ba sokola. So officially ne re ba fa yone officially over to bone. And then go arts, sports, arts and culture. E ka re go tlo go diragala mo, go tlo go handiwa over the sports attire to Shining Stars Football Club. Mo ile go ba tlo go fiwa kit ya bone le di bolo le di cones gore kgone go tswella ka sports mo metseng. Also re tlo go handa over equipment to Devondale Community Arts Center where re tlo go ba fa a laptop, camera, a banner and bongo drum. Mass aerobics re kopa gore at all times le tsweleleng batsadi ba rona for issue ya health jalo le jalo. And then health, Department of Health re handile over the dustbin tse 4 le 20 spectacles di brele tsa matlo. And be re sala re planta di tlhare ku Huhudi clinic ko ne re dira oversight teng. And then also re tswa ku Huhudi disability center re tswa go dira oversight teng re bona gore a sengwe le sengwe se siame. And le Cold Reach clinic re tswa teng re tswa go dira oversight go bona gore a mme ditirelo di ya go bathung sentle. Then social development, there is a program ya social development ya ga re Lazimo Khosi ya Operation Dignity program. Gompieno re etetse malapa a ka nna 4 ya ga mme Muzuzwane, mme Musimanyana, mme Mogami and mme Stoki. Kwa e leng gore go handilwe over dijo teng di food parcels di na le di veg jalo le jalo mme ba simolotse phakela go ba kolomakela bagolo. And then also re dirile oversight ku Khusilela one stop center. And then yes, and then ka runwa ko mogodi wa rona mme Tsoshonyane Maiyo o leng gore o tshwere 100 years. So ne re mo etetse as government re kgonne go mo fa dijo re kgonne go mo rekela cake jalo le jalo. And then re go tlo go handiwa over gona no check to Thusanang Disabled Center. So ke sone se re dirileng tseo batsadi ba tlhalositse gore ba etetse the late lapala the late ke di bone se ja dikobo o e leng gore it's a victim wa gender based violence be ba sala ba ya go le bitleng la gage jalo le jalo go a go dira dithapelo jalo le jalo bagolo re ikuela mo bagolong ba rona bo re le bomme gore a re hokotseng ka letsogo gender based violence a ire se gope ke lebogile go tla satla. Matsoho re tla kopa Majoro wa Sidika re kopa Majoro tswetswe akere re mo kopa tswetswe ya ra mo kopa tswetswe Majoro wa Sidika ya ra mo kopa tswetswe gore tswetswe tswetswe okay re mo kopa tswetswe asom believe tswetswe hle ba gaetso re mo kopa gore a tlo go ema program ka lehuku. Majoro wa Sidika ke motse o kae Maje rona re mbitsa sense re Maje ke district mayor wa Dr. Ruth Segomotse Mompati. Over to you, district mayor. Ke a a leboga motsamaisa tiro Mokhuduthamaga Sambatha. 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 Ke a a leboga motsamaisa tiro Mokhuduthamaga Sambatha.
bakhuduthamaga ba botlhe ba ba leng mo tirong e ya gompieno ba eteletsopele ke moeteledipele wa ditiro tsa puso Re Patrick Dumile Nonono Maloi, Kgosi Ponatshego Mothibi, Executive Mayor Khumalo Molefe, bomma le boratoropo ba ba teng kwano gompieno ba tla tirong ya rona ba tsa karolo botlhe gompieno mo tirong e. Bagaetso tiro ya ka e khutshwane ke go neelana ka kemonoke mo maphateng a diprograma tse pedi tseno. Mo malobeng ko motseng wa Reyville ko masepaleng wa selegae wa Taung, Re Mokgosi o ne a tsenya tirisong letsholo la malatsi a 60 kgatlhanong le botlhekefatsi jwa bomme le bana. Mo go tsengweng tirisong ga letsholo le, re ithutile gore re le bokone bophirima, re nngwe ya diprovince tse di go godimo ka ntlha ya tshotlako ya bomme le bana bogolosegolo yang ka thobalano. Selo se gompieno yana re mo go ketekeng letsatsi la lehatshe kgotsa gone go le ikgopotsa la botlhoko jo re buitseng yaka AIDS. Dilo tse pedi tse di a nyalana bagaetso di na le kgolagano e maleba mo go eleng tlhoko gore re laola mogare o re itsegeng yaka AIDS. Re le baeteledipele ba puso re dira mmogo le lona, re tshwanetse ra lwantsha re sa kgale matheganong go ya tlase ga ditiragatso tsa tlhekefatso ya bomme le bana bogolosegolo yang e ka nna ka thobalano kgotsa ka mokgwa o mongwe. Gonne ha re dira yalo re tla be re tsaya karolo gape mo go lekeng ka thata go ngotla kgotsa go isa tlase seelo sa botlhoko jo jwa mogare o re buang ka one gore se seke sa gola. Yaanong re le masepala wa Sedika wa Ngatsego Motsimopati re tshwanetse ra tsaya maikarabelo a gore re leke ka bojotlhe go refolela batho ba rona ditirelo tse di maleba, gonne thebolelo ya ditirelo e na le seabe mo goreng re laola yang seemo se re buang ka sone se re reng ke se se golang. Re tshwanetse ra bua gore mo mosong wa letsatsi la gompieno re etetse magae a harologaneng, re etetse metse e harologaneng, batho ba rona ba santse ba bua puo e ntse e bua ke motsaakarolo a gore motse o re le mo gone wa Huhudi o na le mathata a tlhaelo ya metsi a nang le dingwaga a ntse a le teng. Re tshwanetse ra bua re le masepala wa Sedika gore ha e sa le re tsena mo pusong ngwaga le dikgwedi tse di hitileng rona re dirisana le masepala o wa selegae wa Naledi, re ntse re leka ka bojotlhe go itlhelela tharabollo ya bothata jo, mme ga ya lekana ka gore re santse re na le dipegelo tse re di bonang tsa gore Huhudi bogolosegolo yang e na le go nna le malatsi e sena metsi. Yaanong re itlamile mo pele ga moeteledipele wa merero ya dipuso gore rona re dira mmogo le ene, re dira mmogo le lefapha la metsi le kgelelo leswe, re dira mmogo le letlhakori la Magalis, re dira mmogo le masepala wa selegae wa Naledi. Re tshwanetse ra go tsenya ditlhogo gore batho ba rona ba mo Naledi ba nne le malatsi a khunologo a tshwanang le a ngwaga e hitileng mo re itemogela teng reservoir ya rona e na le metsi go bigiwa gangwe le gape kgwedi yotlhe gore reservoir ya rona e hitlela diperesente di ka nna 85 le 90. Re tshwanetse ra leka ka bojotlhe gore re boele koo gore re efose batho ba rona mo kgweleo wa go nna le malatsi a boikhutso a senang metsi. Ke maitlamo a ra dirang re tla boa gape re bue go le gonnyane mme re dire go le gontsi gore re efose batho ba rona ka maoko a makalo. Re Mokhuduthamaga Sambatha re a leboga.
Ra leboha Majoro. A re feng matsoho Majoro hape. Okay. Re ya ko next program ke ya handing over ya sports attire. I suspect sport attire ke tsena. Ba bona mas ha batho ba reka dikit. E tsamaya le ka popularity of the teams at the time. Ki Sundowns le Pirates mon. Ki bona Sundowns le Pirates mon. Mare ba beile Pirates, shame ba biased. It's not popularity. Ba biased. Ki hand over ya soccer team ba kai ba to ba Shining Stars. Shining Stars representatives. Ki kopa ba eme mona. Ki man ki mokhuduthamaga ka ba ke wena ki man ki premier ka ba ke mokhuduthamaga ki premier ki chair. Ai bo ai makhom dile di kae di soccer kit. Okay, they are going to be given ikai kit ki ena ukai HOD. Chairman, you're not chairman. I forgot. Leader of government business. Leader of government business. Remaloi is going to hand over the kit. Leader ya lona ke mang? A Tamele. Mayor Takwan. HOD, where are you? So ke tsone kaofela tse. Sa tloga ga fa batho le dilo tse seng tsa bone. Ya no ba ga e re fa team ye ke eng lebitso la team re fa Shining Stars their kit. Me Shining Stars ke a bona ena le bo Sanko mo gare. Ya no a ke itse go Sanko ye le Shining Star di bereka yang. Nna ke tla tshwara bolo. Nna ke tla tshwara bolo ba ditshwantsho le kanala tsa ditshwantsho. No, thank you very much, Shining Stars. You can take your things. Let's amaya ka tsone di suthe mo pela rona. What is the next? The next one, Rikuba representatives ba truck, water truck and title deeds. Title deeds, kimangana li list. Let's start with the check. The easiest one. Rikuba, people who are going to receive the check, you can join that side. But check social development, and then after bona kikupa what track liberty title deeds. Baka ba check ba social development. Rekopa Thusanang Disabled Center, Bagay. We are handing over a check of 588,000. Thusanang Disabled Center, Bagay. Thusanang. Okay, ga Thusanang e se yo re taefa ba bang.
Where is Thuntsha? Okay, no, it's fine. Re tla e fa MEC wa social development I keep a safe mogene. And then re tlo tswella pele ka di title deeds. Yaanong gompieno we issued 185 title deeds, which means 185 families from today dintlu tsa bone ba na le tsone semmuso le dipampiri tsa teng. Re tlo kopa tobotobo sana tomodi sho me tobotobo mama title deed ya gago ke e feletsa ke kwena mme tomodi yaanong go tloga gompieno ntlo e ke ntlo ya gago semmuso re go lebogile mama. O latelang ke Beleri Macy o lehile. O ka nna sheba kwa mme o lehile lwena pampitshana e ke title deed e bontshang gore semmuso ntlo e ke ntlo ya gago. Go lebogile mama. Go tla latela Mpho Miriam ke o gatile. Mme ke o gatile le wena gompieno ntlo ya gago ke ye o e kry-a semmuso o e tlhokomele. Go tla latela TV Moname television thulaganyo Virginia Moname lwana go neela title deed ya gago semmuso mme Moname re go lebogile go tlogela gompieno ntlo e ke ya gago semmuso jaanong go latele Rosi what John Molehe John ema mo bogareng fa John lwena ke a bona dingwaga di ile mme lwena o tshwana le bana ba bang gompieno o na le ntlo semmuso e kwadisitsweng mo lineng la gago ke o ra re go lebogile ra. Okay, re batla gore lo fe di-key tsa truck mona. CEO wa di-key di teng. No, whoa, emang dia ko mang. O di fua ke wena. Ba mfa tsona yena. Tshwara. No ba gaetsho ke water truck ke district mayor. Jaanong ba gaetsho go na le sello go na le mathata a metsi mo Vryburg. Batho ba Vryburg ba dula matsatsi dikgwedi ba sena metsi. Yaanong puso e bone go le botlhokwa thata go ga go ntse go bankanywa mathata a metsi go nne le sengwe se le go puso e tla se etsa go batho ba tle ba kgona go kry-a metsi. Jaanong semmuso gompieno with compliments from the district municipality re fa masepala wa Vryburg water tanker go o tlo fe batho metsi. Jaanong ga re outsource metsi ga gona bo mang ba ba fileng di-trucka because le ditšhomi tsa bo mang ke masepala o tlo go fana ka metsi one himself.
Thank you very much, Ralewa. LGB. Masipala ukreile traka. Babereki ba water services. Baska tempera li traka. Khwetsetsa gore lu activate the outside trackers. Yeah. Re kopa gore traka e bereke mbereko wa ho fokotsa outsourcing ya water tankering. So gona ya nong re tla o kopa gore leader of government business Olling the second after the premier. Mar today never explain gore ke prime minister. Ka lebaka la gore batho ba bokone bophirima ga ba rate peace. Ga ba tswa mona ba tla re yo le motlwile hape. Are ke yena prime minister ibile o above premier ga se yalo ba gaetso ke delegated MEC or responsible for programs tsa Thuntsha Lerole ha re le mona ga re na mathata ka Mahura Street re mona ka lebaka la delegation. Please Luskai factionalizer Leo anatla mona are hai ratsiba alu hiris mang khasi public employment mona rihila ka formal processes ga gona le dispute ya employment ifela as a dispute ha court if finalize a dispute ki gona masipala a processang employment eo. So ga gona le o mong le ope mona o sa batling sambata kapa sa batling semangmang gona municipal manager ga se choice ya rona ke choice ya selection panel. Yes re tla kopa gore LGB atlo ema province on behalf ya provincial council on AIDS lihuku la World AIDS Day. Ubuela Provincial Council on AIDS. Ki provincial message. Thank you very much. Ke a go leboga motsamaisa tiro re madoda Sambata. Members of the Executive Council present here today, the Executive Mayor of Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati, Resens Maje, the Acting Executive Mayor of Bojanala District Municipality, Mayor Victoria Makaula, the Executive Mayor of Ngaka Modiri Molema, Re Kumalo Molefe. I saw other mayors as well. I saw the Mayor of Ratlou, the Mayor of Tswaing Municipality, the Mayor of Kagisano Molopo, Lelonara Leamogela, members of the Provincial AIDS Council, House of Traditional and Kwesen leaders represented here today by Khosi Mutibi, leaders of a faith-based organization, distinguished guests, Bagai Chudumelang. Now, ladies and gentlemen, today marks the 35th commemoration of World AIDS Day. This day reminds us of the journey we have traveled
HIV and AIDS, but critically, to encourage HIV prevention, treatment, and care. So as government, we need to raise awareness about the disease and its implications in our communities. We need to reinforce our efforts to prevent further spread of the disease. We are of course compelled to avail as government treatment option as well as communicate progress made in response to AIDS pandemic. This year's commemoration is held under the theme, Let Communities Lead. This is a clarion call to all of us to invest our energies in strengthening our efforts to fight this pandemic through community-led interventions. Community-centered approach in the management of HIV are vital as they give impetus to the importance of greater involvement of civil society. We need to strengthen our communities to be at the forefront of strategic interventions against the stigma, discrimination, and human rights violation of people affected and infected with HIV. Bagaetsho, our province, like the rest of the country, is confronted with HIV and TB epidemics and growing service delivery challenges. High unemployment, poverty, inequalities, and limited access to services are some of the socio-economic challenges confronting our beautiful province. These challenges continue to have an adverse impact on the quality of life of our people. In addressing these challenges, we have ramped up our service delivery initiatives through accelerated service delivery plan, which is now commonly known as Operation Thuntsha Lerole beke le beke. We have integrated today's activities on our weekly program, which is aimed at mobilizing communities to be part of a solution in addressing service delivery challenges confronting this beautiful province called the Platinum Province. This integrated approach will enhance service delivery initiatives through community feedbacks, which we have done on progress registered amongst others, and also on HIV and the TB epidemic. This will ensure an effective response to problems and challenges related to the two epidemics. Furthermore, these integrated intervention measures come at a time when the province is hard at work to roll out a provincial implementation plan on HIV, TB, and STIs for the next 5 years. This is geared towards achieving the United Nations vision of eliminating HIV and TB by 2030. In the Northwest Province, 362,000 people are living with HIV. Bojanala and Dr. Kenneth Kaunda district remains hotspots in terms of HIV and TB infections, particularly in the mining towns of Rustenburg, Klerksdorp, and Stelfontein. 514,881 of our people are on antiretroviral treatment. Bojanala district stands out as performing slightly better than other districts. It has a higher percentage of people living with HIV who are on treatment,
which stands at 76%. The district has the highest viral suppression rate of 92% among those who are on treatment. It is followed, of course, by Dr. Kenneth Kaunda district with a treatment coverage of 75%. Its viral suppression rate stands at 90%. Ngaka Mudiri Molema district coverage of treatment stands at 77% and is lower compared to the above mentioned district. Where we are, which is Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati district, this district is lagging in terms of HIV treatment and viral suppression, Executive Mayor. More concerning, out of 3,460 young people who are living with HIV, only 1,555 are on treatment. Mayor. We need to strengthen our efforts in rolling out antiretroviral treatment in this district. Our efforts in fighting the HIV and AIDS are gaining traction. Through our prevention and treatment measures, we have reduced new HIV infections from 18,392 cases in 2017 to 12,760 cases in 2022. Ipiletse mmatsogo bagaetsho. Le sa nna shy go betsa matsogo. We have also reduced AIDS-related death from 5,169 in 2017 to 3,100 in 2022. Now, ladies and gentlemen, as we commemorate this day, we do so in cognizance of another pandemic engulfing our communities in the form of gender-based violence and femicide. As a responsible government, we deem it fit to launch the 2023 16 Days of Activism in this district of Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati. This is due to the high prevalence of incidents of gender-based violence, particularly in Taung. But Taung, khoshi khona le mathata ko Taung. So go tla batlega le ko teng re ke re tsholetse maoto. Just as an example, in the second quarter of this financial year, there were 22 sexual offenses cases that were reported in Taung police station, making it one of the top 20 police stations in the province in relation to sexual offenses, which is quite a bad thing, because Taung is a rural area. You will expect in that area, or at least our people must understand, or this thing is not part of our culture, it can't be tolerated, but it is quite disappointing that it is very high in Taung. We need, of course, to work together to fight the scourge of gender-based violence and create safer communities for our women and children. Cases of gender-based violence and femicide continue to have reaching ramification in our communities. I would like to urge men in particular to stand and lead campaigns that are aimed at raising awareness about this pandemic. But what is of critical importance is to play an active role in exposing and reporting these cases to law enforcement agencies. Thank you very much. Ke tshepa go ga ka nna lolololo ga ke tshwane le ntato le fale ka diaparo tsa masole ga nke ke mmona a tšha la go ntse go tšhesa fela wa bantsa apere re lebogile bagaetsho.
Thank you very much, Matsogo, for LGB. Speaking on behalf of Provincial Council on AIDS. Bagaetsu, to add cost statistics sa LGB. Report ya World Health Organization, yari, in the world, Molly Hatzing, ya 2021, top 10 countries, but not top 10 people living with HIV and AIDS, top 10 ba new infections, top 10. Kitalufa zona, number 10 is Kenya at 2.3%. Number 9 is Zambia at 2.5%. Number 8, it's Brazil at 3.3%. Number 7, it's Uganda at 3.6, and then ki Tanzania 3.6, ki Russia 3.9, ki India 4.2, ki Nigeria 4.9, ki Mozambique 6.5. Guess who is topping the world on new infections? South Africa at 14%. South Africa ka people living ka HIV and AIDS inali around 7.5 million. Ki number 1. South Africa ka new infections ki number 1 ka 14%. The nearest country to South Africa is Mozambique. Leona, there's a gap. Mozambique is 6.5. We are at 14%. And khasi infection ya oppression. Ki infection ya pleasure. Ki infection ya pleasure. We simply cannot take the decision that sex is optional. You can live peacefully and healthy without sex. Yes. If you can't, we give you a condom. Use it. If you don't use it, we give you treatment. Use it. If you don't use treatment, we employ people next to your home and call them tracers go health, just to trace where you are hiding. When they get you, they bring you. We do a party in the clinic with our partners. We call welcome back party. We reintroduce you to treatment. Retuseng bagaetsu as I'm briefed to. Okay? Retuseng man. Tlogelang this thing alone. So, we now going to go and call for sectors to come forward. Sectors, let me warn you. Civil society on its own, it's a political work. But war on HIV and AIDS has nothing political. So it's not a political platform, this space. We are going to call a sector of first sex workers sector. Ki sex workers sector. Sex work. Do not abuse them. If you can't take rules, don't go.
to where the sector operates. Once you go, play according to rules. Sex workers sector, iko guy. Baetla. Okay. You want to play something? As usual. As usual.